Lassen sie Mitchen in etwas erzählen, das mich Jarzeni Gekostet hat, is worklich zu begreifen, der Gefrlichstort, indem sie wir sich Stunden pro Woche verbringen können, ist in einem Gebot, das ihnen gerade so viel soll, dass sie wiederkommen, aber niemals genieg, zu gehen. It sein Konferenzrumen mit den bestgebildeten Männern dieses Planeten, Männer mit Abschlüssen aus Frankfurt, St. Gallen oder der London School of Economics, Männer, die Wirtschaftstheorien auswendig aufsagen konnten, Männer, die in discounted Cashflow-Rechnung im Schlafmodell ihren konnten, und doch, als sich ihr echten finanziellen Leben betrachtet, findet etwas zutiefst Erschreckens, die meisten von ihnen wären nicht pleidem, dramatischen, theatralischen Sinn, sie schliefen nicht auf Parkbanken, sie wären pleidem leisen, in sichtbaren, erstickenden Sinn, sie hatten Großhäuser mit nachgegeben Hypotheken, sie hatten Luxusados, finanziert zu 7% Zinsen, sie hatten beeindruckend Titel in null Vermögenswert, sie wären reich auf dem Papier und arm in der Realität, sie hatten ihr Gesamterwachsenenleben in einer Institution verbracht, die ihnen als darüber beigebracht hat, wie man in einem System funktioniert, in absolut nichts darüber, wie man es besitzt, das ist kein Zufall, ich will, dass sie verstehen, vom ersten Tag an, indem sie einen Konzern betreten, findet ihn still Transaktion statt, sie geben ihnen ihr Zeit, ihr Energie, ihr produktivsten Stunden in ihr Schürfsen Jar, und im Gegenzug geben sie ihnen ein Gehalt, einen Titel in Figiden, aber higher ist, was sie ihnen verschweigen, die Figiden, die sie in ihnen aufbauen, sind darauf ausgelegt, sie für sie wertvoller zu machen, nicht für sich selbst, sie bringen ihnen bei, ein besser eingestellter zu sein, sie bringen ihnen nicht bei, wie sie aufhören, einer sein zu müssen, es steht in ganz bestem Grupp von Figiden, 7 Stück, Geno zu sein, Figiden, die Menschen trennen, die ihr Leben lang für Geld arbeiten, von Genen, die schließlich System bauen, die für sie arbeiten, dies Figiden sind nicht komplex, sie sind kein Geheimnis im akademischen Sinn, aber sie fällen systematisch in jedem Mitarbeitergespräch, jedem Schulungsprogramm, jedem Konzernworkshop, den ich beobachtet habe, in ihr Fällen jeder Hauptgrund, warum intelligent, hart arbeiten Menschen in Rente gehen, hut sprechen wherever sieben, sprechen, darüber, warum die Konzernmaschine von Natur aus inkompatibel ist mit echter finanzieller Bildung, sprechen über den spezifischen neurologischen und psychologischen Schaden, den Jar der Anstellung ihrer Fähigkeit zum Vermögensaufbau verfügen können, in den Worten diesen Schaden Fähigkeit für Fähigkeit erlegen, in ihr Betriebssystem vom Fundament auf neu aufbauen. Das Wort kein bequemes Gespräch, einiges von dem, was ich ihnen jetzt sagen Dingen weitersprechen, und die sie ihr ganz Karriere geglaubt haben. Manches sie würden machen, gut, richtig kanalisiert what ist recht in Treibstoff, lassen sie ins Beginnen, bever zu den 7 Figiden kommen, muss ich erklären, warum dies Luck überhaupt existiert, denn wenn sie die Architektur der Problems nicht verstehen, können sie nicht die Architektur der Lösung bauen. Es steht in Geschichte darüber, weiter Prowisch Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt das moderne Schulsystem im Freuen, nun sind in Jahrhundertentwurf, sein Ziel war es nicht, Denker zu erschaffen, sein Ziel war es, Daten und Fabrikarbeiter zu formen, brach Menschen, die Anweisungen schnell befolgen, aufgeben zuverlässig wiederholen in ihr Individuals Urteil zugunsten des kollektiven Befehls, enterdrücken konnten, brach Menschen, die ausbildbar waren, nicht autonom, diszipliniert, nicht unabhängig, sie 200 Jahren ist das Geno das System, das wir betreiben, in die Konzernwelt hat dieses System nicht abgeschafft, als sie es von den Schulen übernommen. Sie hat es verdient, wenn sie in ihnen Firma eintreffen, wurden sie verkonfirmiert belohnt, sie wurden dafür belohnt, Ziel zu erreichen, die Gemenenders definiert hat, sie wurden dafür belohnt, in der Spur zu bleiben, die man für sie gezogen hat, und wenn sie lang genieg bleiben, wenn sie gut genieg deren wurden, in der Spur eins anderen zu funktionieren, befördern sie geben ihnen ingrigier Spur, und sollen ihnen mehr, damit sie deren bleiben, das System verstärkt sich perfekt selbst, und es ist perfekt darauf ausgelegt, sie drinnen zu halten. Die Tragödie ist nicht, dass die Menschen voll sind, die Tragödie ist, dass die Menschen gehorsam sind, sie arbeiten unglaublich hart, sie opfern enorme Mengen in Zeit und Gesundheit, aber sie arbeiten hart innerhalb einer Struktur, die darauf optimiert ist, Wort aus ihnen zu extrahieren, anstatt Wort für sie zu schaffen, nun, ich möchte in einer Sache klar sein, ich sage nicht, dass Anstellung ist, ich sage nicht, dass Arbeitgeber ihr Feind ist, was ich sage, ist dies, die Fähigkeiten, die sie zu einem exzellenten eingestellten machen, sind oft das exakt Gegenteil der Fähigkeiten, die sie zu einer reichen Person machen, und bis sie dies Spanning verstehen, bis sie beide Wahrheiten gleichzeitig ausschalten können, werden sie immer den Traumeins anderen bauen, während ihre geduldigender Schublade wartet, die 7 Fähigkeiten, aber die gleich sprechen, sind Gene, die in Anstellung nicht aufbaut, manch ignoriert sie, manch unterdrückt sie aktiv, in ihnen David
haben, die Gefälligst, Zierstert sie ganz bewusst, gen wir sie einzeln durch, Figkeit Nummer 1, die Figkeit, einen Finanzbrick wie ein Raudier zu lesen, nicht wie ein Passagier, die meisten Menschen, die für Großkonzern arbeiten, haben noch nie in ihrem Leben einen Finanzbrick gelesen, nicht wirklich gelesen, nicht mit den allgemeinen Eigentümers, sie haben Zahlen und Tabellen gesehen, sie haben in Budget-Meetings teilgenommen, sie wissen, was die Gestenstelle ihrer Abteilung ist, aber sie haben sich nie mit einem Geschäftsberg hingesetzt in die fundamental Frage gestellt, die Eigentümerklasse von der Arbeiterklasse trennt, schafft dieses Unternehmen tatsächlich Wort oder Zierstert ist in dem Stillen? Es steht einen Grund, warum dies Figkeit in Firmen nicht gelehrt wird, wenn jeder Mitarbeiter wirklich verstand, wie man ihn billensliest, werden sie anfangen, sehr unbequem Fragen zu stellen, sie werden auf die Eigenkapitalität schauen und fragen, warum sie sinkt, sie werden auf den freien Cashflow schauen und fragen, wohin fliegt, sie werden auf die Verwaltungsstruktur der Wursten schauen und sie mit der Verwaltungsstruktur der Mitarbeiter vergleichen, und sie werden die Natur der Arrangements verstehen, indem sie teilnehmen, finanzielle Bildung auf fundamentaler Ebene ist eigentlich ein radikaler Akt. Es ist der Akt deklaren Sens. Als ich nun 10 Jahre alt war, las ich ein Buch namens Value Investing von meinem Mentor Benjamin Graham. Dieses Buch hat etwas mit mir gemacht, das wir der Universität nicht hätten tun können. Es hat mir beigebracht, ein Unternehmen so zu betrachten, wie ein Arzt ein Röntgenbild liest, unter die Oberfläche zu schauen, zu verstehen, dass ihn acti nicht den Saal auf einem Bildschirm ist. Sie ist der anteilige Besitz in einem realen menschlichen Unternehmen mit realen Vermögenswerten, realen Verbindlichkeiten, realen Erträgen und realen Risiken. Die meisten Menschen, die Aktien kaufen, lesen kein Röntgenbilder. Sie schauen auf die Farbe der Krawatte der Patienten und raten, aber gesund ist, heier ist, was finanzielle Bildung in der Praxis wirklich bedeutet. Es bedeutet, dass sie auf ein Unternehmen schauen können, jedes Unternehmen, in 3 Fragen in unter 20 Minuten beantworten. Erstens, generiert dieses Geschäft mehr Cash, als es verbraucht. Zweitens, allokiert das Management dieses Cash klug. Drittens, was soll ich für dieses Unternehmen zahlen im Verhältnis zu dem, was es tatsächlich wert ist. Wenn sie diese 3 Fragen nicht beantworten können, investieren sie nicht. Sie spekulieren, und im langen Spiel verlieren Spekulanten immer gegen Investoren. Die Konzernweltschat in ein finanzielles Bewusstsein, sie lehrt sie, sich des Gelds bewusst zu sein. Aber sie steht in kein finanzielle Bildung, sie lehrt sie nicht. Intelligent damit umzugehen. Dieser Unterschied ist der Unterschied zwischen Überleben und Aufbauen. Figkeit Nummer 2, die Figkeit in Sicherheit und Selbstverständlichkeit zu tolerieren. Das ist die Genege, die Konzernmaschine am Effizientesten zerstört, und sie zerstört sie mit Absicht. Nicht durch Nachlässigkeit, denken sie darüber nach, was ein Gehalt eigentlich mit ihrem Gehirn macht. Es kommt nach einem vorhersehbaren Zeitplan. Es ist ein Festsoll. Es schwankt nicht basieren auf ihre Leistung in einem bestimmten Monat. Es ist in der Sprache der Psychologie ein Verstärkungsplan mit festem Interval. In Verstärkungsplan mit festem Interval sind die mächtigsten Mechanismen zur Verhaltenskondienz ein, die der Neurowissenschaft bekannt sind, so trainiert man ein Verhalten, damit es tief automatisiert und fast unmöglich zu lösen ist. Nach 2 oder 3 Jahren der Verhaltensseins verlässlichen Gehalts kalibriert sich ihr Nervensystem neu. Dem Gehirn, das sich in einer Umgebung tiefer in Sicherheit entwickelt und gelernt hat, dies in Sicherheit durch ständige Wachsamkeit zu managen, wird durch den Gehaltscheck gesagt, dass es sich entspannen kann, dass die in Sicherheit gelöst ist, dass die sich Naturressourcen vorbei ist. Ein regelmäßiges Gehalt liefert nicht nur Geld, es liefert das neurologische Gefühl von Sicherheit. Und hier ist das Problem, das neurologische Gefühl von Sicherheit, wenn es künstlich von einem Arbeitgeber ersucht wird, hat einen katastrophalen Nebeneffekt. Es zerstört der Toleranz für das Behagen, das gedeckt Wohlstandsschwung erfordert, ein Unternehmen aufzubauen ist injust. In Vermögenswert zu investieren erfordert, mit Buchverlusten umzugehen. Ein Nebeneinkommen zu starten bedeutet Monat der Aufwandszone. Garantiert die Rendite, jede einzelne Aktivität zum Vermögensaufbau, die auf der anderen Seite der Anstellung existiert, ist durch ein fundamentales Merkmal gekennzeichnet. Sie können nicht im Voraus wissen, ob es funktionieren wird. Menschen, die durch verlässliche Gehaltschecks konditioniert werden, finden das unerträglich, nicht weil sie schwach sind, sondern weil sie systematisch darauf trainiert werden, und Sicherheit als Bedrohung
Hung zu Erleben, ihr Nervensystem word so programmiert, das die Alarmblocken schrillen, so bald das monatlich Einkommen nicht garantiert ist. Und Alarmblocken in einem menschlichen Gehirn koexistieren nicht mit langfristigem Denken, wenn sie im Berlebensmittel sind, können sie nicht für die Zukunft planen, sie können nur auf die Gegenwart reagieren. Die Fähigkeit, in Sicherheit zu tolerieren, ist die Fähigkeit, sagen zu können, ich weiß nicht, wie das ausgehen wird, und ich werde dies trotzdem tun, weil die Mathematik und die Logik sagen, dass der Erwartungswert positiv ist. G grow Investition, die ich Getätigkeit habe, folgt sich in dem Moment, in dem ich sie detect, zutiefsten Jusen, G geschichtliche Entscheidung, die sich zu echtem Wohlstand aufsetzt, kam im Kosten der Risikos dar, die Menschen, die ich finanziell Unabhängigkeit aufbauten, lernten, Frieden mit diesen Kosten zu schließen, die Menschen, die im Gebet blieben, lernten, es zu fürchten. Fähigkeit Nummer 3, die Fähigkeit, Scham zu verkaufen, dies hier ist besonders Interessen, weil die Konzernwelt sehr spezifisch Beziehungen zum Verkaufen hat. Internen Brachen ist verzweifelt, aber sie haben eine kunstvoll soziale Hierarchie konstruiert, in der Dimension, die ist tun, als genuine weniger anspruchsvoll gelten als die Menschen, die ist nicht tun, denken sie daran, wie Fachkraft in Organisation über Vertriebsmitarbeiter sprechen, da ist immer ein Subteil, Herablassung, die Ingenieur schauen auf das Vertriebsteam herab, die Juristen schauen auf das Business Development Team herab, die Akademiker schauen auf die Marketer herab, ist steht einen unausgesprochen Glauben, der tief in der Berufskultur verankert ist. Wenn die Arbeit wirklich gut ist, sollt sie sich von selbst verkaufen. Das die Notwendigkeit, Menschen zu überzeugen, ein Beweis für deinen Mängel im Produkt oder in der Person sei. Das ist nicht nur falsch, es ist destruktiv, und es ist einer der teuersten Mythen, die Berufskultur aufrechterhält. Els in der Welt der Wohlstandsschwung erfordert verkaufen, nicht im manipulativen, aufdringlichen Sinn, denn die Menschen vor Augen haben, wenn sie bei dem Wort zu semensiken, sondern im echten, fundamentalen Sinn. Verkaufen ist der Akt der Kommunikation von Wort auf ein Wies, die ein andere Person zum Handeln bewegt. Das ist els, wenn sie einem Investor in Geschäftsseite präsentieren, verkaufen sie, wenn sie ihr Gehalt verhandeln, verkaufen sie, wenn sie einen talentierten Partner gewinnen, damit sich im Projekt anschließt, verkaufen sie, wenn sie ein Angebot schreiben, einen Deal strukturieren, ein Konzept vorstellen, in Position verteidigen etwas von einem anderen Menschen erbitten, verkaufen sie, die Person, die Versteht, wie man ist klar, Überzeugenden mit echter Berzagung tut, hat einen asymmetrischen Vorteil in jedem Raum, denn CG betritt, ich hat panisch Angst vor dem Sprechen vor Publikum, als ich jung war, wirklich, physisch panisch Angst, ich melde mich für einen Kurs bei Dale Carnegie in soll 100 Euro, die ich mir damals kaum leisten konnte, es war die beste Investition, die ich Getätigkeit habe, nicht weil sie mir Rhetorik beigebracht hat, sondern weil sie mich gelehrt hat, Berzagung zu übertragen, einen anderen Menschen das Vollen zu lassen, was ich für eine Idee fühl. Dies Fähigkeit, die Fähigkeit zur echten Berzagung, verwurzelt in echtem Glauben, hat sich über jedes Jahrzehnts Leben zu etwas aufgesetzt, das kein echten Portfolio replizieren kann. Die Konzernmaschine bringt ihnen das Verkaufen nicht bei, weil sie nicht will, dass sie gehen können, wenn sie wissen, wie sie ihr Ideen, ihr Produkt und sich selbst verkaufen, haben sie Optionen. Sie können etwas starten, sie können etwas aufbauen, sie können aggressiv verhandeln, sie haben Mobilit. In Mobilit ist gefährlich für eine Institution, die sie in Buglet braucht, lernen sie zu verkaufen, nicht indem sie gemmen werden, der sie nicht sind, sondern indem sie lernen, den Wort sichtbar zu machen, den sie bereits besitzen. Fähigkeit Nummer 4, die Fähigkeit zum asymmetrischen Denken, die ist es vielleicht die intellektuell anspruchsvollste sieben Fähigkeiten in Gene, die in der konventionellen Berufsausbildung am vollständigsten Feld hier ist, was ich mit asymmetrischem Denken meine, die meisten Menschen fragen sich, wenn sie in Gelegenheit beurten, nur in Frage, wie viel kann ich verdienen, wenn das funktioniert. Das ist die Frage, die sich natürlich anfühlt. Es ist die Frage, die das Blut in Wallung bringt. Es ist die Frage, oft der Motivationstrainer ihre Karrieren aufbauen. Aber sie ist bestandfuls die Hälfte der Gleichung. Und in der Welt der Vermögens-Skills ist ein halbgleichen kein konservativer Ansatz. Sie ist ein Rezept für eine Katastrophe. Die vollständige Frage lautet so, was ist mein maximaler Verlust, wenn das schief geht? Und was ist mein maximaler Gewinn, wenn das gut geht? Und ganz entscheidend, was ist der Wahrscheinlichkeitserwartungswert dieses Verhältnisses?
when die Verlis symmetrisch zu den Gewöhnen sind, spielen sie, when die Verlis klein in die Gewinn groß sind, haben sie die Asymmetrie zu ihren Gunsten. In diese Asymmetrie ist der Motorgesetzhaften Vermögens-Office. Hier ist ein konkretes Beispiel, wenn ich ein Unternehmen kaufe, das mit einem signifikanten Abschlag zu seinem inneren Wert gehandelt wird, ist mein Abwärtspotenzial begrenzt, weil ich so wenig bezahlt habe. Mein Aufwärtspotenzial ist groß, weil die Lux wischendem, was ich bezahlt habe, und dem, was das Geschäft tatsächlich wert ist, substanziell ist. Das ist ein asymmetrisch Wert. Das Risiko und die Belohnung sind nicht im Gleichgewicht. Sie sind in mein Richtung gekippt. Nun vergleichen sie das mit dem, was die Konzernwelt ihnen beibringt. Sie lehrt sie, für ein festes Gehalt zu arbeiten. Ihr Aufwärtspotenzial ist gedeckelt. Sie können nicht mehr als ihr Gehalt verdienen. Equal wie brillant sie in einer bestimmten Woche performen. Ihr Abwärtspotenzial ist ebenfalls gedeckelt. Theoretisch durch das Arbeitsrecht und Abfindungen. Das Gesamtarrangement basiert auf Symmetrie, bekannter Input, bekannter Output, keine Asymmetrie, kein explosives Aufwärtspotenzial, keine Möglichkeit. Urgendet was Gensites lineare Accumulation aufzubauen. Menschen, die ihre Karrieren in symmetrischen Arrangements verbracht haben, finden es extrem schwierig, asymmetrisch Gelegenheiten zu erkennen und zu nutzen, wenn sie auftauchen. Weil das Corporationstraining, das Verlässlichen, Vorhersperren, messbaren Output belohnt, aktiv feindselig gegenüber der Art von probabilistischem, nicht linearem Denken ist. Das asymmetrisch Gelegenheiten erfordern, die Fähigkeit zum asymmetrischen Denken bedeutet, sich darauf zu trainieren, immer das Weithof der Frage zu stellen. Nicht nur, was gewöhnlich, wenn das funktioniert, sondern was verlierig, wenn nicht, und wie wahrscheinlich ist jedes Szenario wirklich, wenn sie diese Gewohnheiten entwickeln, beginnen sie, überall Gelegenheiten zu sehen, und noch wichtiger, sie beginnen, überall Fallen zu sehen. Viel Dinge, die Gelegenheiten aussehen, haben ihnen zutiefst günstige Symmetrie. Viel Dinge, die Glücksspiel aussehen, sind eigentlich das Gegenteil. Die großen Wetten in meinem Leben waren nicht die sich aufregen anfühlten. Es waren die, bei denen das Abwärtspotenzial klein und das Aufwärtspotenzial groß war und bei denen ich genug Verständnis hat, die Wahrscheinlichkeit von jedem Geno einzuschätzen. Das ist kein Glücksspiel. Das ist Ingenieurskunst. Fähigkeit Nummer wem, die Fähigkeit, etwas zu bauen, das ohne sie funktioniert. Ich mag denen von einem Denkfehler erzählen, denn die meisten intelligenten Menschen bezüglich ihres eigenen Einkommens haben. Es ist ein Fehler, so grundlegend, so tief eingebrannt in die Art, wie wir über Arbeit und Geld sprechen, dass die meisten Menschen in nicht einmal als Fehler bemerken. Sie nehmen einfach an, es sei ein netter Gesetz. Der Fehler ist dieser, die Annahme, dass ihr Einkommen proportional zu ihrem persönlichen Aufwand sein muss. Das klingt vernünftig. Es klingt fair. Wenn sie härter arbeiten, sollten sie mehr verdienen. Wenn sie aufhören zu arbeiten, sollten sie aufhören zu verdienen. Die Beziehung zwischen ihrer Zeit und ihrem Geld folgt sich so natürlich an, dass sie fast nicht hinterfragt wird. Aber in der Welt der echten Wohlstandsschwung ist diese Annahme kein netter Gesetz. Sie ist ein Fall. Zeit ist ein Abstressors, die existiert. Es steht keine Inflation für sie. Es steht keinen Hebel, der mehr davon erschaffen kann. Jeder Mensch auf der Erde, und jetzt seiner Intelligenz, seines Talents oder seiner Ambition, hat exakt 64 Stunden am Tag. Wenn ihr Einkommen direkt und exklusiv in ihr Stunden gekoppelt ist, hat ihr Einkommen ein hart Deck, und dies Deck ist niedriger, als sie denken, weil irgendwann die Stunden ausgehen. Die Konzernwelt verstärkt dies Fall mit ordentlicher Grundlichkeit. Sie bezahlt sie nach der Stund oder nach dem Jahr, was nur ein hochskaliert Stund ist. Sie misst ihr Produktivität in Zeitenheiten. Sie belohnt Anwissenheit genosso y Output. Sie bot gans Performance Management System die Metric der festen Stunden herem auf, und indem sie das tut, trainiert sie, seit als die Werteinheit zu betrachten, als das Ding, das sie tauschen, als die Fundamental Rung. Aber hier ist die Wahrheit, mit der sie sich auseinandersetzen müssen, jeder Euro in Wohlstand, der sich jemals in der Geschichte des Kapitalismus zu einer bedeutenden Grade aufgesetzt hat, wird von einem System produziert, das wird generiert, wenn kein Menschen wiesen war, in Fabrical Guft, wenn der Eigentummer schläft, in Softwareplattform bedient Kunden, wenn ihr Schöpferem erlaubt ist, in gut Google Akti steht im Word, wenn der Investor nicht darauf schaut, einget geschriebenes beibringt Tantamen, wenn der Otto schläft, das Vermögen arbeitet, der Mensch ruht, etwas zu bauen, das ohne sie funktioniert, ist kein Luxus, der nur genialen Unternehmer mit 10 Millionen Euro Startkapital vorbehalten ist. Es ist ein Fähigkeit, ein Handwerk, und wie jedes Handwerk beginnt es mit der kleinstmöglichen Version der Idee in wuchs durch Iteration, die Frage, die sie sich heute stellen sollten, lautet nicht, wie ich effizienter Arbeit, sie lautet so, was baue ich gerade jetzt, das in 5 Jahren noch Wort generieren wird, wenn ich mich nicht aktiv darum komme. Wenn die Antwort nichts lautet, bauen sie keinen Wohlstand
Standoff. Sie mieten in Nor. Fig Keet Nummer 6. Die Fig Keetzer strategischen Getteld. Ich mag Eberzeit sprechen. Nicht als philosophisches Konzept, sondern als buchstabliches Finanzinstrument. Die mag takes Kraft in der Gesanden Finanz Welt ist der Institutions. Das Aktwelt Wunder nach Einstein. Die meisten Menschen nicken, wenn sie das hören. Sie haben die Charts gesehen. Sie kennen die exponentielle Curve. Sie verstehen abstract. Das Geld schneller wuchst. G. Länger ist im Berufsbleibt. Aber sie verstehen ist nicht im biologischen, fischeralen Sinn. Der Tatstlick das Verhalten dort. Denn wenn sie ist hätten, würden sie sich ganz anders verhalten. Hier ist ein Fakt aus meinem eigenen Leben, die ich denk. Den Punkt mag Tiger illustriert als Jetterchart. Ich bin in meinen Freund nun sichern. Mein Netterwürmchen liet wo nerdlich von 100 Milliarden. Von dieser some worden mehr als nun sich prosent nach meinem 50. Geburtstag akkumuliert. Die ersten 50 Jahr meiner Investitionsker produzierten weniger als ein prosent means gesamten Wohlstands. Die letzten 40 Jahr produzierten den Rest. Denken Sie eber die Implikationen dessen nach, wenn ich mit 50 aufgehört hätte, weil ich mit erfolgreich in comfortable Fold, mit vielleicht 800 Millionen Euro auf meinem Namen, hätte ich nun sich prosent von allem verpasst. Das Gesamt Imperium, das Gesamt vom Schneis. All das lag mit 50 nach für mir, wartet nach im Motor des Institutions darauf, dass die Seite Arbeit tat. Die meisten Menschen werden dies Arbeit niemals so lassen, nicht weil sie in gegeldigem Sinn eines Charakterfehlers sind, sondern weil die Konzernwelt in Gesamtkonomisch Realität gebot hat, die Gitteldauer ordentlich schormacht. Betrachten Sie die Struktur einer Konzernkarriere. Sie werden Gerlichbiertet, Sie werden Quartalsweise Jemison, Ihr Boni sind in 12 Monatage Leistungsschickel gekapelt, Ihr Beforderungen hungen von sichtbaren Erfolgen innerhalb definierter Zeiträumen ab. Der Gesamtapparat ist auf den Kursenzyklus optimiert, oft nachweisbar Resultat innerhalb eines Fensters. Zudem Menschen emotionalen Beziehung aufbauen können, nicht auf die Jars Intelligenzakkumulation, die der Institutions Verling. Nach sen oder 20 Jahren in diesem Umfeld ist der Gehirn neu kalibriert. Sie beginnen, seit den Quartalen zu erleben. Ihr Geldhorizont schrumpft, zudem Leistungszyklus zu passen, indem Sie Gelabit haben. Und wenn Sie diesen geschrumpften Geldhorizont in die Legermark bringen, sen Sie die Resultat. Kaufen am Hitzpunkt ein Zyklus, weil das Momentum in weiter Stille erscheint. Verkaufen am Tiefpunkt eines Crashes, weil durch Deckers fristigen Verlust die Logik der langfristigen Wirts überlagert. Positionen aufgeben, die sich innerhalb von 3 Quartalen nicht entwickelt haben. In dem Hinterherzigen, was vor Kursem funktionierte. Das sind nicht die Verhaltensweisen der Ungegeldigen. Es sind die Verhaltensweisen von Menschen, deren Geld systematisch von einer Institution zerstört wird, die kein Verwendung für sie hat. Strategisch Geld ist ein Figkeet. Es ist die kultivierte Figkeet, auf einen Vermögenswert zu blicken, der Vorarlberg hen schlechter abschneidet, und zu sagen, ich verstehe den zugrundeliegenden Wert dieses Dings, und ich werde hier still sitzen, rent der Markt das einholt, was ich bereits way, es ist die Figkeet, mit Absicht langweilig zu sein, der in interessenst Investor im Raum zu sein, das Stumpfen Tournament zu kaufen, das in modern Produkt herstellt, und dies zu halten, rent jetter sie herem dem aufregenden neuen Ding hinterherjagt, mein Lieblingsschultäter ist, what schon oft gesagt habe, für immer, das ist kein philosophisch Position, es ist ein mathematisch, Jedes Mal, wenn Sie einen großartigen Vermögenswert verkaufen und durch einen anderen ersetzen, sollen Sie Reibungskosten, Sie sollen steuern, Sie sollen den Spread, Sie sollen das Risiko, mit dem neuen Ding falsch zu liegen, die großartigen Vermögenswert, die Sie bereits besitzen, sind die Spatzen in der Hand, die neuen Gelegenheiten sind die Taben auf dem Dach, und der Himmel ist voller Menschen, die Hand gegen das Dach getauscht haben in in mit keinem von beiden Dasenden. Figkeet Nummer 7, die Figkeet, den eigenen Geist vor der Masse zu schützen, in nun kommen Wurzer gefährlichsten von allen 7, der Genigen, die Konzernwelt nicht bloversiem beizubringen, sondern die sie aktiv und systematisch zerstört. Ich spreche vom unabhängiger Teilsvermögen. Lassen Sie mich beschreiben, was mit dem unabhängiger Teilsvermögen innerhalb einer großen Organisation passiert. Am Anfang, wenn Sie neu sind, haben Sie Meinungen, Sie haben Instinkt, Sie haben Dinge, die Sie basieren auf Ihrer eigenen Beobachtung und Argumentation glauben. Sie gehen in ein Meeting und sagen, was Sie denken, und manchmal widerspricht das, was Sie denken, dem, was Ihr älteren Kollegen denken, und manchmal, wenn Sie auf ihn sichtbar recht haben, passiert etwas, das ein sehr klares Signal sendet, die Organisation wehrt sich, nicht immer laut, nicht immer bewusst, aber beharrlich und konsistent, mit der Zeitwort das Signal verinnerlicht. Sie lernen, dass in eine Kiet sozial Kosten verursacht. Sie lernen, dass Konsens belohnt wird in Nonkonformismus verdächtig ist. Sie lernen, den Raum zu lesen, bever Sie Ihr Position gewähren. Sie
Sie lernen, Meinen in den Meiningen der Ranghexten und Wiesenden Personen zu verankern. Sie lernen zu worten und zu sehen, in welch Richtung der Wein wet, bever sie sich festlegen. Das ist kein Schwitz, das ist rational im Passing in ein soziales Umfeld. Es ist das, was Evolutionspsychologien konformat struck nennen, und dies System der mächtigsten Kräfte menschlichen Verhalten. Wir haben alle Spezies überlebt, nicht weil wir unabhängig waren. Wir haben überlebt, weil wir kooperativ waren. Der Impuls, sich in der Gruppe ausrichten, ist all, tief und fast unwiderstehlich. Aber in der Welt der Investitionen und in der Welt der echten finanziellen Entscheidungsfang hat die Masse in den Extremen fast immer unrecht. Die Masse lag falsch bei Technologieakten im Jahr 99. Die Masse lag falsch bei Immobilien im Jahr 2000. Die Masse lag falsch bei Dotcom-Firmen, bei Kryptowährungsmenien, bei jetter spekulativen Blaze in der Geschichte. Weil Blazen per Definition das Produkt eines Massenkonsens sind, sie erfordern, dass die Masse zustimmt, und wenn die Masse bei einem Vermögenswert Preis zustimmt, ist der Preis meistens falsch. Die Person, die auf den Konsens blicken und sagen kann, ich verstehe, warum jetter das glaubt, und ich glaube, sie irren sich, und ich werde injected der sozialen Kosten nach meinem eigenen Urteil handeln. Dies Person hat einen Vorteil, nicht weil Nonkonformisten immer recht haben, das haben sie nicht, sondern wilder, marktbereit sein Preis hat, was der Konsens glaubt, der einzige Weg, wirklich überlegen Renditen zu erzielen, beste darin, bei etwas recht zu haben, bei dem der Konsens unrecht hat, und sie können nicht bei etwas recht haben, bei dem der Konsens unrecht hat, wenn sie in Fähig sind, dem Konsens zu widersprechen. Ich bin altmodisch, überholt und weltfremd genannt worden, efter als ich klingen kann, render Dotcom Blaze war spot intensiv und öffentlich. In den Spatfesten jetter Markmani, die ich durchlet habe, gab es ein Period, in der mein Weigering mit zu matchen wider Beweisseins Niedergangs außer, die Luglauten wirklich. Ich hat meinen Vorsprung verloren, die Welt sehen mir vorbeigesigen, aber die inner Scorecard hat nie geschwankt, die inner Scorecard ist die Stimme, die innen sagt, was sie tatsächlich glauben, befreit von allem sozialen Druck, befreit von jedem Wunsch nach Anerkennung, befreit von jeder Angst, dem Ausschussehin. Es ist die Stimme, die aus den Fakten in der Logik spricht, nicht aus der Masse. In inner Scorecard nachjaren der Konzernkondition aufzubauen, ist ordentlich schwer, weil die Konzernmaschine jar damit verbracht hat, innen beizubringen, externer Validierung mehr zu Vertrauen als interner Beursagung, nachschauen zu schauen für eine Bestigung, bever sie handeln, das Meeting zu brachen, einen Konsens zu erreichen, bever sie sich bewegen, sie müssen das verlernen, sie müssen den Muskel wieder aufbauen, ihre eigenen Analyse zu vertrauen, sie tun das, indem sie die Arbeit machen, nicht die Arbeit, den Nachrichten zu folgen, nicht die Arbeit, zu verfolgen, was andere Investoren tun, die Arbeit der tiefen Lessons, des sorgfältigen Denkens, der Formens einer eigenen Ansicht, und dann mit dieser Ansicht durch das im Behagen zu gehen, in der Minderheit zu sein, der Great Wettbewerbsvorteil der Welt ist ein Geist, der klar sehen kann, wenn jetterem in Herem das sieht, was sehen will. Nun lassen sie in some letzten Teil kommen, denn die sieben Figiden zu kennen ist nicht geniug, und sie hier in diesem Moment zu lesen, die intellektuelle Klarheit zu spüren, sie zu verstehen, das ist nicht dasselbe, why sie zu besitzen, die Lux wissen, und besitzen ist der Ort, in dem die meisten Menschen ihr ganzes Leben verbringen. Der Grund, warum dies Figiden schwer aufzubauen sind, liegt nicht darin, dass sie intellektuell komplex sind, kein von ihnen erfordert einen Genie IQ. Ich habe das, was ich aufgebaut habe, nicht aufgebaut, weil ich kluger bin als all anderen. Ich habe es aufgebaut, weil ich seit mehr als 7 Jahrzehnten bereit bin, Dinge zu tun, die sich zutiefst unbequem anfühlen. Mit Sicherheit zu sitzen ist unbequem, nie zum Konsens zu sagen unbequem, anderen Menschen dabei zu sehen, why sie Geld mit Dingen verdienen, die man für überbewertet heilt, ist unbequem. Einen Vermögenswert durch einen dreigig Prosening Rückgang zu halten, wissen, dass der zugrundelegende Wert intakt ist unbequem, etwas langsam aufzubauen, wenn die Welt schnellen Reichtum bespricht, ist unbequem, der Gesamtweg zur finanziellen Freiheit ist mit Unbehagen gepflastert, kein dramatisches, filmisches Unbehagen, die Art von Unbehagen, die in Filmen mit anschwellender Orchestermusik und Trainingsmontagen erscheint, das ließ, zugleich, Sommerben Unbehagen, das lang Spiel zu wollen, wenn das Spiel direkt vor einem Lied, die meisten Menschen können das nicht durchhalten, nicht weil sie schwach sind, sondern weil keine Institution in ihrem Leben sie jemals dafür belohnt hat, das Schulsystem, belohnt
belohnt kein Geduld. Ist belohnt schnell Antworten. Das Konzernsystem belohnt kein in abhängiges Urteil. Ist belohnt Ausrichtung. Das Sozialsystem belohnt nicht die und sexy, langweilig, schrittweise Arbeit des Aufbaus realer Vermögenswert. Ist belohnt das Sichtbar, das Knowledge, das sofort beeindrucken. Sie sind ihr ganzes Erwachsen inben lang darauf trainiert worden. Das Gegenteil von dem zu sein, was Wohlstandsschwung erfordert, aber hierist, was sie verstehen müssen. Training kann trainiert werden. Das Gehirn ist plastisch. Die Denkwenheiten, die Ebbers 20 Jahre der Anstellung aufgebaut werden, können aber 5 Jahre bewusster Praxis neu gegeben werden. Nicht durch dramatisch Gesten oder plötzliche Transformation, sondern durch den kleinen täglichen Akt. Die richtig Fähigkeit aber den bequemen Reflex zuwählen, wenn sie die Genajaus, die am tiefsten mit der Luck korrespondiert, die sie aktuell in ihrem finanziellen Leben sporen. Wenn sie noch nie wirklichen Billens gelesen haben, beginnen sie mit Fähigkeit Nummer 1. Wenn sie schon immer mit der Unsicherheit des Investierens gekämpft haben, beginnen sie mit Fähigkeit Nummer 2. Wenn sie so lang in einem großen Konzern waren, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich glauben, beginnen sie mit Fähigkeit Nummer 7. Lesen sie die fundamentalen Bücher über dies in Fähigkeit, nicht die populären Zusammenfassungen, die eigentlichen Bücher, wenden sie das Denken glitchen, selbst wenn der Einsatz kleine, treffen sie Entscheidungen in Situationen mit geringem Risiko, den Muskel zu trainieren, und mit der Zeit wird die Fähigkeit ihnen Gehirn, nicht nur intellektuell, sondern in ihrem Nervensystem, in ihren Reflexen, in der Art, wie sie einen Raum betreten. Ich mag sie mit einem Gedanken verlassen, oft den ich aufs Erdkommen, wenn ich vom Lärm der Weltenversetzung geführt werde. Stellen sie sich vor, sie sind 90 Jahre alt, sie sitzen in einem ruhigen Ort, vielleicht einer Veranda, vielleicht einem Garten. Sie haben die Perspektive, die nur ein sehr langes Leben ihnen geben kann. Sie blicken zurück auf die Stunden ihrer Arbeitsjahr, die Meetings in die Mitarbeitergespräche in die Ergebnisse in die Quartalsziele, in die Gehaltsverhandlung in die Beförderungen, und sie stellen sich in einzig Frage, was habe ich eigentlich gebaut? Das Besten hat, nicht, was habe ich verdient? Nicht, was habe ich angesammelt? Was habe ich gebaut? Weil die Fähigkeiten, aber die wir heute gesprochen haben, nicht nur finanziell Fähigkeiten sind, es sind Lebenskompetenzen. Die Fähigkeit des klaren Denkens, die Fähigkeit, in Sicherheit zu tolerieren, die Fähigkeit, den zu bauen, die Gregor sind als man selbst, die Fähigkeit, den eigenen Geist vor dem Lärm einer Masse zu schützen, die auf Selbstbewusstsein meistens im Unrecht ist. Das sind die Fähigkeiten einer freien Person. Die Konzernwelt hat sie ihnen nicht gegeben, weil die Konzernwelt sie nicht braucht, frei zu sein. Sie braucht sie, innerhalb ihrer Definition von produktiv für so viel Jahr wie möglich produktiv zu sein. Aber sie lesen das nicht zum Vorteil der Konzernwelt. Sie lesen das zu ihrem. Es 7 Fähigkeiten wurden bei der Arbeit nicht gelehrt, weil die Leute, die bei der Arbeit lehren, sie am Tag wiedersehen wollen. Aber niemand braucht sie, arm zu sein. Dies will liegt bei ihnen, und sie beginnt jetzt. Das ist alles. Denk für sich schauen.